Good morning, my dear students. So, next we are going to study new chapter in chemistry. Okay, so this is our first chapter in chemistry in this academic year. Okay, so our first chapter is states of matter. So, we know that this is this will be the first chapter in what in our lower classes also in 6th 7th and 8th also. This will be the first chapter in chemistry because this is the basis of what chemistry. So in this chapter you will learn that matter can exist in three different states. Okay, solids, liquids, or what gases. Understand that substance can change depending on physical conditions, and understand that matter is made up of very small particles such as atoms or molecules. And we will study how changes in temperature produce changes of state by affecting the motion of particles evolved. And next we will learn how to describe the structure of physical states in the terms of arrangement and movement of particles. Describe how change in temperature, pressure affect the volume of gas, and explain diffusion in terms of movements of particle. So here additionally we will be learning about the movement of particle, that is kinetic particle theory. We have already studied about the particle theory in lower classes. So now we will be going to study kinetic particle theory, and we will be understanding the effect of changes in temperature and pressure on the volume of gas, and learn how the molecular mass of a particle in a gas affect the rate of diffusion. Okay, so this all are the topic which we are going to study. So before going in detail about this chapter, we know that matter is divided into, that is mainly matter can be compounds, elements or mixtures, and matter can be solid, liquid or gas, and it is made up of particles, atoms, molecules or ions. So matter can be what? Elements, compounds or mixtures. It can be solid, liquid or gas, and it is made up of particles, atoms, molecules or ions. And it occupies a volume in, we know that what solid, this is a three states of matter. It occupies a volume in space and it has mass, right? So we will know about solids, liquids and gas from general life experience and your science course. However, the ideas concerning the ways in which one state of matter change into other are more complex. So spray a small amount of air freshener at the front of a room. How does the smell spread around the room? How? Because we know that here the particles have high freedom of movement, because it is in what state? Gaseous state. So they will spread over. It will be in a random movement, right? Random motion. So shake the can. Can you hear the liquid in it? Or try placing some liquid perfume in a dish in front of you and see how long it takes for someone to notice the scent some distance away. Because here the evaporation process is taking place, then only this random motion is taking place, right? So discuss these observations in the terms of change of state and movement of the molecules evolved. So here the liquid is changing to what? Gaseous state in the by the process of evaporation. Then we can smell it, right? So look at the flow chart. Working in the groups can add more detail to improve and extend the flow chart. So this is a flow chart of the what? Nature of matter. So now we are going to learn about three states of matter. Before that, there is an introduction about Saturn. We know that Saturn is a planet which is having rings, right? Saturn is perhaps the most beautiful of the planets of our solar system. So I know you both are interested in what? Astrophysics. So it will be more interesting to you. That is how physics is related to chemistry. That is how its atmosphere is there, how Saturn's atmosphere, how its weather condition, what all metals can be what extracted from the, what all gases can be seen there,
So these all are the questions what we can answer when we research this particular planet, right? So Saturn has fascinated astronomers, even the famous Galileo, because of its mysterious ring. Galileo himself was confused by the ring, thinking at the first that the rings were planets. First he thought it was what? Planets. Okay. So the Pioneer, Voyager, Cassini-Huygens spacecrafts have sent back a lot of information to the Earth about the structure of the moons and rings of Saturn. So here the figure 1.2 is an image captured by the Hubble Space Telescope. The photograph shows a ring at a close to the maximum tilt to the Earth, which shows their magnificence. Okay, so each ring around the Saturn is made up of a stream of what icy particles. Now you can relate how matter is related to this particular ring. Okay, so for each of these other nose to tail, like cars in a traffic jam around the planet, these particles can be widely varying size. The rings resemble a snowstorm in which tiny snowflakes are mixed with snowballs that can be as large as a house. Okay. So the ice that surrounds one of the most spectacular planet of our solar system is made up of water, which is the same substance with the same chemical formula that covers so much of the earth space. Here ഈ റിങ്ങിൽ കാണുന്ന അതേ വാട്ടർ അതേ കെമിക്കൽ ഫോമുലയുള്ള H2O തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഹൗ ഈച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വി ഹാവ് ടു understand that. Okay, so figure 1.2 also shows the pastel colors of cloud of ammonia and methane in Saturn's atmosphere. However, the bulk of planet is made up of hydrogen and helium gases. So it is made up of what gases? Hydrogen and helium. So deep in the center of this lightweight gases is a small rocky core surrounded by a liquid layer of gas. So the hydrogen is a liquid because of high pressure in the inner region of the planets nearest the core. The liquid hydrogen shows metallic properties, producing the planet's magnetic field. Okay, so a study of Saturn's physical structure emphasizes how the substance that we know on the earth can exist in unusual physical states in different environment. അല്ലേ, ഇവിടെ കാണുന്ന physical സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കില്ല വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ. Why means because each planet will be within a radius of the solar system. Each planet will be having a radius from sun, right? So ഓരോ പ്ലാനറ്റും അതിൻ്റെ സണ്ണിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. So why are the planets Jupiter and Saturn called gas giants? അല്ലേ, നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സിനെ മെയിൻലി വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ആസ് റോക്ക് ജെയിൻ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ജെയിൻ പ്ലാനറ്റ്സ്. So അതിൻ്റെ റീസൺ, so please do some research. Okay, why are planets Jupiter and Saturn called gas giants, and what progression do we see in the physical nature of the planet as we move away from the sun? അല്ലെ, സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ പോകുന്തോറും നമുക്കറിയാം നിയറസ്റ്റ് ടു ദ സൺ വി ക്യാൻ സീ റോക്കി planets, as far from the sun we can see gas giant planets. Okay, so why does the hydrogen only exist as a liquid under such extreme conditions of pressure, temperature and pressure? Okay, why does hydrogen only exist as liquid under such extreme conditions of temperature and pressure? The answer is the interior of Jupiter and Saturn are composed of layers including molecular hydrogen on outside. The liquid metallic hydrogen intermediate and are at the center a rocky core which resembles a terrestrial planets. Okay, so we know that here 92% is about hydrogen and helium is 7.2 and other things. So liquid metallic hydrogen is an extreme state of hydrogen. Liquid metallic hydrogen is what? An extreme state of hydrogen that we do not have on earth. അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ
അത്രയും ഒരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു അത്രയും നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ പോയിന്റിലോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ, അത്രയും എനർജി പുറത്തോട്ട് അത് എന്താ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ഇജക്റ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. അപ്പം നമുക്കറിയാം അത്രയും ഒരു ലോവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടൻസിങ് പോയിന്റ്. സോ അത്രയും താഴെ കൊണ്ടുവരണം. സോ ദ വെരി ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ജുപ്പിറ്റർ ആൻഡ് സാറ്റേൺ, ഇവിടെ റീസൺ എന്താ? It's due to pressure. Very high pressure in the interiors of Jupiter and Saturn squeezes the hydrogen atoms into a metallic state. Pressure karanam molecules will be close together, so they will be touching each other. So what happens? It will be converted to a metallic state, but still liquid, rather like a mercury in a thermometer on the earth. Okay, so but still so Jupiter shows dramatic cloud structure, including bands that go around the planet driven by high winds. A curious feature in clouds is great red spot like this. Okay, സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ വാട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് സാറ്റേൺ സ്ക്യൂസസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ടു എ മെറ്റാലിക് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലിക്വിഡ് റാദർ ലൈക്ക് മെർക്കുറി ഇൻ എ തെർമോമീറ്റർ ഓൺ എർത്ത്. അതെന്താ? മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് മെറ്റലാണ്. അത് ഇവിടെ സ്റ്റിൽ മെറ്റാലിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് വാട്ട് മെർക്കുറി ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So due to why? It is due to high pressure. Clear? So what are states of matter? There are different kinds of matter. The word is used to cover all substances and materials which universe is composed. Everything is made up of what? Matter. Small samples of all these materials have two properties in common. They each occupy space and they have mass. They need volume and they need what? Mass. So chemistry is study of how matter behaves and how one kind of substance can be changed into another. Whichever chemical substance we study, we find the substance can exist in three different forms. നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. Okay, so the depending on conditions, and these different states of matter are known as solid, liquid and gas. Okay, so changing the temperature or pressure can change the states in which a substance can exist. Either by changing temperature or by changing pressure, we can change the states of matter. So each of different physical state have certain general characteristics that are true whatever chemical substance is being considered. Okay, whatever metal or element being it will be having a general property. If it is solid, means it will be having a fixed shape, it will be having a fixed volume, it will be having a strong force of attraction, it will be having an orderly lattice. ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ്. അത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏതായിക്കോട്ടെ, സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ all the substances. Okay, so each of the different physical state have certain general characteristics that are true whatever the substance is just being considered. These are summarized in table 1.1. So that is solid, whatever may be the substance. If a physical state is solid, it will be having a fixed volume, its density will be very high, because solid means it will be having an orderly arrangement, so it will be confined to a smaller volume. Atrem mass smaller volume confine cheyumbo density koodum, and it has a definite shape and it does not flow because it is having an orderly arrangement and they are closely packed and they are touching each other, so the particles cannot flow. That doesn't so that means that particle cannot flow. Next, about liquid, it has a fixed volume that is moderate to high. Okay, it is what? Liquid. It has a fixed volume which is density will be moderate to high. And we know that for liquid it doesn't have a definite shape. It always takes the shape of the container and generally flows easily, because according to particle theory, liquid can slide over one another, so they can move part one another. So when this particle can move, it means it can flow or it can be poured.
ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് പാസ്റ്റ് വൺ അനദർ ആണെങ്കിലും we can say that it is moving and it has having a weak force of attraction, so it both can so here it can be this can be generally flow easily and can be poured. But the major point is it cannot be compressed because the particles are touching each other. ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും they are touching each other. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഗ്യാസ് നോ ഫിക്സഡ് വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ടു ഫിൽ ദ കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ, അത് എത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് വോളിയം ആൻഡ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ബിക്കോസ് വോളിയം അത്രയും വലുതാകുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഈസിലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി poured. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്രസ്ഡ് ഓൾസോ. ടച്ചിങ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ടച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കംപ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ, so here table 1.1 highlights a major difference between solids and other two physical states. Liquids and gases are able to flow. Why means because they can move alle, but a solid has a fixed shape and a volume. Liquids or gas are known as what? They are both are known as fluids. Okay, so this means that a liquid and gas can be poured or pumped and from one container to other. So due to this, both are fluids. That means they can be poured or pumped. Why? Because the particle have a freedom of movement, so they can be poured. So the three physical states also show difference in they respond to change in temperature and pressure. All three show is an increase in volume when temperature is increased. Alle, temperature കൂടുന്ന സമയത്ത് particle will acquiring more energy. So what they will try to expand by breaking the force of attraction. അല്ലേ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സോ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോവർഡ്. അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പം എനർജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബാക്ക് and automatically it will be back to an orderly arrangement. If it is a solid, liquid means again they will be touching each other. So effect is much bigger for a gas than a solid or liquid. അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? ഗ്യാസിലാണ്. So volume of a gas at a fixed temperature can be easily reduced by increasing the temperature on a gas. alle, volume of a gas can be easily reduced by what? Increasing the pressure on the gas. And gases are easily compressed and liquid are slightly compressible. അതായത് ചെറുതായിട്ട് കംപ്രസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒട്ടും കംപ്രസബിൾ അല്ല, ശരിക്കും ഒട്ടും കംപ്രസബിൾ അല്ല, സ്ലൈറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് വോളിയം ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ വോട്ട്? ചേഞ്ചിങ് പ്രഷർ. പ്രഷർ കൊടുത്താൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കംപ്രസിബിൾ ആണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബട്ട് നോട്ട് ഈസിലി കംപ്രസിബിൾ ആസ് വോട്ട്? ഗ്യാസ്. So the most important keywords are what? Matter, that is anything that occupies space is known as, or mass is known as what? Matter, and it has a mass. States of matter, solid, liquid and gas are the three states of matter in which any substance can exist depending on the conditions of temperature and pressure. Fluid means a gas or a liquid that are able to flow is known as what? Fluid. So fluid mainly gas or liquid. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നോക്കി. So you can take a record and just write this property in your record book. Okay, and next it's about change in state that we can study in the next session. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആകും. ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇന്ന് ഇത്ര മതി. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, നമ്മൾ ഈ സാറ്റർനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഹൗ ദിസ് കെമിസ്ട്രി, ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. ഇപ്പോൾ സാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ കാര്യം എന്താ? വൈ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്? ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രഷർ, ഇൻറ്റേർണൽ പ്രഷർ അവിടെ അത്രയും കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സും അവിടുത്തെ എലമെൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിങ് ഇൻ എർത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. ക്ലിയർ? താങ്ക് യു.